হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবারও চলে এলাম আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা এই সাইকেলটা দেখতে পাচ্ছ। এই সাইকেলটার পিছনের চাকাটা স্পোকগুলো চেঞ্জ হবে কারণ এই স্পোকগুলো জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো কেটে বাদ দেবো। সব কটাকে স্পোক তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। খুলে আবার নতুন করে স্পোক দেবো, নতুন করে রিং গাঁথা হবে এ হবের সাথে। যে আমার কাছে স্পোক আছে, নতুন স্পোক দেবো। এই স্পোকগুলোকে লাগাবো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আজকে এই ভিডিও।
আমার রিং গাঁথা হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পারছো। এবার টালটা শুধু ভাঙবো আর ফিটিং করব। এই স্পোক লাগিয়ে নিয়েছি। এখনো টাইট দিতে বাকি আছে, এগুলো এই লোকে টাইট দেবো আর টালটা ভাঙবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। চলো আমি তোমাদেরকে কাজটা করে দেখাচ্ছি। আমার রিংয়েতে টাল ভাঙা হয়ে গেছে। এবার ফিটিং করব, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। টায়ার টিউব লাগিয়ে এবার সাইকেলে লাগানো হবে।